Namaste, Ayubon, Hamro Sabai Sati Harulai. Welcome back to our YouTube channel after long time. Today we decided to get you a mini vlog, not a very long one. Today we are going to make a Nepali Sri Lankan lunch. So අද අපි හදන්න යන්නේ නේපාලි ශ්‍රී ලංකන් ලන්ච් එකක් පොඩි ලන්ච් එකක්. ඉතින් කොහොම අපි නේපාලි වලින් කියන්නේ හමි අජා නේපාලි ශ්‍රී ලංකන් ලන්ච් කානා बनाउँदैछौ. එහෙනම් let's start. Okay, let's start. ඉතින් අද මං හදන්න ගත්තේ කාල් මැස්ස හොද්දකුයි. එතකොට අපේ නේපාලි ඩිෂ් එකක් තියෙනවා ආලෝ සඳේකෝනේ. ආලෝ සඳේකෝ කියලා one of our favorite dish. ඒකයි එතකොට හාල් මැස්සෝ පොල් කිරි දාලා හොද්දකුයි. එතකොට චූට්ටක් සම්බෝල පොඩ්ඩක් හදනවා පොඩ්ඩක් ස්පයිසි ගතිය එන්න. So we are today going to make sprat curry with coconut milk gravy. It's a very popular dish in Sri Lanka. And we are going to make one of our most favorite aloo SADHEKO, which is a Nepali dish, and some coconut sambal, some coconut spicy sambal. ඉතින් එහෙනම් දැන් පටන් ගමු. මුලින්ම මම හදන්න යන්නේ අපේ හාල් මැස්ස හොද්ද. ඉතින් මම මුලින්ම මේ කලින් ලේසියට මේ හාල් මැස්ස මේ ඔලු කඩලා මේ හොදලා තියෙන්නේ. So I first remove the heads of the sprats. I know in Nepal you guys obviously eat the head, especially when you make achars. But in Sri Lanka we always remove the head. I don't know why, but I also prefer it without head. So I remove the head and wash it well and ready. I already made it for the curry. So මුලින්ම මම මොකද කරන්නේ හාල් මැස්ස ටික අපේ හට්ටියට දාගන්නවා පෑන් එකට. ඊට පස්සේ මම දානවා I already හදාගත්ත ඔක්කොම මේ ලූණුයි එතකොට තක්කලි සුදු ලූණු කරපිංචා කොච්චි ඔක්කොම. So I have प्याज ने प्याज गोलबेड़ा लहसुन I'll try to remember curry patta. And I think this one is we cannot find this in Nepal, which is called pandana leaves or rampe in Sinhala. And some green chilies. What you call chili? Korsani. Korsani, yeah. Korsani. So I put some pyaz first. And then our tomato. And some lasun, garlic. And I'm going to put this very spicy korsani to the spread dish because we're going to put this green chili into the aloo SADHEKO. ඒ නිසා අපි මේ අර ස්පයිසි කොච්චි ටික දාන්නේ හාල් මැස්ස ඩිෂ් එකට. මම දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙනුයි සිංහල මික්ස් කරලා කියන්නේ අපේ ගොඩක් නේපාලි සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට තේරෙන්නත් එපා මම සිංහලෙන් විතරක් කිව්වොත් එයාලට තේරෙන්නේ නැහනේ. ඒ හින්දා තමයි මේ සිංහලයි ඉංග්‍රීසි මික්ස් කරලා කියන්නේ. ඉතින් මගේ ඉංග්‍රීසි වලට hina වෙන්න එපා guys. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ වෙනවා පහේ ටික. Spices. Turmeric, some chili powder and curry powder. So this curry powder it's not the Sri Lankan curry powder. Normally the Sri Lankan sprat curry is going well with Sri Lankan curry powder, but I couldn't buy it. I forgot to buy it. So we have Nepali curry powder. So I'm going to use Nepali curry powder for this dish.
මෙච්චරක් විතර නේ Mm. curry powder ඊට පස්සේ අපේ husband doesn't like much spicy, so a little bit of chili powder, but I like much chili powder, so yeah. And then some turmeric. These spices are common to both Sri Lanka and Nepal in it, so both of our countries eat spices anyway. And I'm going to put some water. මේක කුක් වෙන්න ඉතින් ටිකක් water ඕනේ තව water මදි. ඒ හින්දා මම ටිකක් ටැප් එකෙන් අරන් දානවා. මේකේ main ingredient එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලංකාවේ නම් දන්නවනේ. So guys, there is a main ingredient as well other than the water. So I'll show you it later while we are cooking the dish. So, and I forgot to add some salt. Some noon. Demma. So, hile your dish like turmeric rakyo. What you call turmeric? Besar and chili powder and curry powder and some noon. So it looks like this. So No oil. Yeah, no oil. We don't really use oil in Sri Lanka for the curries in it. We use, but not always. Like in Nepal, I know in Nepal we use a lot of oil for the curries. ඉතින් මේක මෙහෙම තියලා වහලා තියෙනවා. I'm going to close it and let it cook for some time. And so we are going to add some main ingredient. So to add that main ingredient, the water in the dish has to sit a bit in it. ටිකක් හිඳෙන්න ඕනේ. අර වතුර ටික හිඳෙන්න ඕනේ. අර අපි මිරිසට හොයනවානේ ලංකාවේ. ඒකට මිරිසට පොඩ්ඩක් දාලා වතුර ටික හිඳුනට පස්සේ තමයි ඉතින් ලංකාවේ නම් දන්නවා අපි දැන් පොල් කිරි දාන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ main ingredient එක දාන්නේ ඊට පස්සේ. මම දන්නේ I don't know it's whether clear to our Nepali subscribers whether it is clear or not. I'll try my best. හරි එහෙනම් ඒක ඉදෙනකම් ඊළඟට මොකද කරන්නේ? අපි ඊළඟට main ingredient එක හදමුනේ. So we are going to make the main ingredient of this dish. So we need some hot water for it. So we're gonna boil some hot water. එතකන් අපිට පුළුවන් අපේ ආලෝ සඳේකෝ එකේ වැඩ පටන් ගන්න. So until this dish sits a bit, the water sits a bit, need to sit a bit. So until then we can start to make our aloo sandeko. So it's not me going to make aloo sandeko, it's my husband who is Nepali. So let's start in it. Okay, let's start it. Guys, so now I'm going to make the main ingredient for our spread dish. What is it? Coconut milk. Yeah. So we don't Nariwal have... ka doodh. Yeah, Nariwal ka doodh. So we don't have fresh coconut in here in the UK. We have, but we don't have a grater. So we have to use the already made coconut milk powder. So I'm going to put some coconut milk powder in a cup, little bit more. So we like it a bit thick in it. Yes. A bit thick gravy. We need some bit thick
gravy. And then we gonna add some hot water to mix it. So we have to mix, sorry, fall in the floor. We have to mix it like this. So if you feel like it's not thick enough, you can add a bit more, like me, because we like it thick. ඉතින් අපි මෙහෙම කොකනට් මිල්ක් ටික හදාගෙන ඉතින් ලංකාවේ නම් දන්නවනේ දැන් අපේ dish is in the process of cooking, so we wait until it sits more because the water needs to sit more, otherwise it's not taste well. If we add while the water is still in there, if we add the coconut milk while the water is still in there, it's not taste really well. So we have to keep it more minutes to sit the water. Like we need to completely sit the water in it. ඉතින් අපි ඒකේ හැම වතුර හොඳටම හිඳනකම් කුක් වෙන්න තියනවා. ඒ අතර ඉතින් හොඳට අර හාල් මැස්සු තැම්බෙන්නත් එපා. ඉතින් ලංකාවේ දැන් මගේ හාල් මැස්සු කඩේට hinaවෙ ඉඳන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ අදාගත්ත කොකනට් මිල්ක් ටික මෙහෙම තියලා පැත්තකින් අපි අපේ හස්බන්ඩ්ගේ නේපාලි ආලෝ සඳේකෝ ඩිෂ් එක හදාගන්න යන්නේ. ආසම කෑමක් ඒක. So to make aloo sandeko, we need to cut the. First boil the aloo. Yeah. It's all already boiled anyway. So we already boiled the potatoes, so we can save the time for the video. ඉතින් අපි කලින්ම boil කරගත්තා aloo sandeko එක. So our Nepali subscribers, Nepali friends already know how to make aloo sandeko. So I will explain it in Sinhala. I think it's better to explain the dish in Sinhala for our Sri Lankan friends. ඉතින් අපි මුලින්ම ආලෝ සන්දේක එක boil කළා. මේක ටිකක් boil වෙලා වැටි. I think it's bit too much boiled in it. පොඩ්ඩක් මෙහෙම කපා ගන්න. මෙහෙම හරියද? හරි. Is it correct? Into 4 pieces. Yeah. So guys, now our spread dish. I think the water sits very well now, so it's time for add the coconut milk. So I'm gonna add the coconut milk now, like this. Yeah, if you need like more jol, like more gravy, you can add more coconut milk in it. So in the other days I normally add aloo or potato in the spread curry, because but today I don't add it because we are going to make the aloo sandeko, so I only make the spread curry today. ඉතින් මෙහෙම දාලා අපි වහලා තියනවා අපේ curry එක ඉදෙන්න. So අපේ husband කිව්වා මේකට මාළු මිරිස් ටිකකුත් දාන්න කියලා හාල් මැස්සු හොද්දට. So my husband said it's better to add some what's this korsani to our Tulo korsani. Yeah, tulo korsani to our spread dish, because normally in Sri Lanka we add it, but I didn't think of adding it today as we already put some spicy korsani in the dish. But anyway, we add it now. I think අපි ආයෙ වහලා තියනවා. We close it and let the coconut milk cook more bit time. Now it's time for my husband to cook aloo sandeko. So we already cut the aloo. And come here, husband, it's your time now. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි හදන්න යන්නේ නේපාලේ ආලු සාදේකෝ කියන කෑම ජාතියක්. පොඩ නේපාලි වලින් කියන්න අපේ කට්ටිය. अहिले चाहिँ म आलु सादेको बनाउँदैछु. यसलाई चाहिँ हामी पहिला नै आलु उमालेर काटेर रेडी गरेर राखेको छु. अब हाम्रो श्रीलङ्कन साथीहरूलाई देखाउनु पर्यो कसरी बनाउने भनेर
ඉතින් මේකට අපි මුලින්ම අලු තම්බලා අල තම්බලා කපලා දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට දාන්න ඕනි මුලින්ම ලුණු ටිකක් දානවා. ඒකට ලුණු ටිකක් දානවා. So I have to disturb you a minute because I think our spread dish is also ready now. I think it's done now. Shall I disturb you? Okay. හරි දැන් ඉතින් මං හිතන්නේ අපේ හාල්මැස්සෝ එකත් ready. හොඳට නටනවා. So the coconut milk is cooking very well now. It's cooked very well. I think the spread is also ready. So now you can see the gravy is very thick. The jol is very thick. Normally we don't make a lot of gravy or jol in Sri Lanka. You know, in Nepal they need lot of jol. So when I was in Nepal, I also used to eat jol very much, even if I am a Sri Lankan. But in Sri Lanka we don't cook lot of gravy. But for both of us, we make it more gravy. We make it more jol. So now we can turn off the stove and just let it cook for some minutes with the pan is closed. And now we can start the ALOO SADHEKO again. ඉතින් අපි හදමු දැන් කලින් අපි ලුණු දැම්මා. දැන් ඒකටම අපි මිරිස් කුඩු ටිකක් දානවා. සැර තමන්ට කැමති ප්‍රමාණය අනුව. So we are using the Nepali chili powder. The Nepali chili powder is way more spicier than Sri Lankan chili powder, ne? ඊට අපි දානවා 3-5 ටිකක් දානවා curry powders. Okay. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඊට පස්සේ ඒකට දානවා අපේ මිරිස් කෑලි මිරිස් කොර්සානි මේ කපපු සුදු ලුණු ටිකක් දාලා මම ඒ කැපුවේ සම්බෝලට කමන්නේ ඔය අපි දැන් තෙල් රත් කරනවා ටිකක් වැඩි නෙමෙයි තෙල් ටිකක් රත් කරලා. This is a specialty in Nepali cooking, in it. So they always put like hot oil. තෙල් රත් කරලා තෙල් ටිකක් රත් වීගෙන එද්දී අපි දානවා මොකද්ද? උළුහාල්. මම රත්තුන්නේ වගේ තෙල් නම්. ටිකක් රත් වෙන්න තියමු. So මේක මේ දැන් නේපාලි cooking වල specialty එකක් තමයි. යාලා ගොඩක් අර අපි මේ මොනවද පරිප්පු හදලා ටෙම්පරාදු කරද්දි කරන්නේ. ඒ වගේ අර තෙල් රත් කරලා යාලත් පරිප්පුවට දානවා. එතකොට ඔය අච්චාර් වර්ග හදද්දි දානවා නේ. තෙල් රත් කරලා අර සාමාන්‍ය අපි රත් කරන්නේ අර අබ්බනේ තෙල් එකේ. දැන් නේපාලේ කට්ටිය ගොඩක් අච්චාර් වලට එහෙම දාන්නේ යාලගේ උළුහාල් රත් කරලා. ඊට පස්සේ තව රත් වීගෙන ඉඳි අපි දානවා ඒකට කහ. Yes. කහ ටිකක්. බේසර්. තාම රත් වීගෙන ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඉමු. ඉතින් අපේ තෙල් එකත් රත් වීගෙන එන්නේ උළුහාල් දාපු එක. ඉතින් ඒකටම අපි දානවා කහ ටිකක් දාලා ඒ තෙල් එක දානවා මේ කලින් අපි හදාගත්ත අල එකට 3-5 වල උඩින් වැටෙන්න ගානට දානවා. ඔයා ලුණු කලින්ම දැම්මනේ නේ? ලුණු දැම්මා. දාලා සුවඳයි. ඔන්න ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට ඕන නම් මේ කොඩින් අපිට දාන්න පුළුවන් ධනියා කොරියන්ඩර්ස් ටිකක් දාන්න පුළුවන් ලුණු දාන්න පුළුවන්. පිටලුණු වැඩි ඕන ඉතින් ලුණු ටිකක් දාලා ඔන්න අපි ඒක දැන් මික්ස් කරනවා. අපිම මික්ස් කරමුනේ. අපිමනේ කන්නේ. It's a common thing to use hand in both Sri Lanka and Nepal, so it doesn't matter. ඔන්න ඉතින් තියනවා අපේ ආලු සාදේකෝ. තව ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට මේක ටේස්ට් එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් ඉතින් දෙහි ටිකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්.
තමන්ට කැමති බුල් වෙන්නද? ඔව්. හරි. That looks yum. ඕන්න දෙහිතිලු දාමු. නේද? දෙහිතිලු අපි දාලා දැන් දෙහි මික්ස් කරමු. Chef Chris. ALOO SADHEKO by Chef Chris. Yes. හරි. Well done, Chef Chris. අපේ ALOO SADHEKO ඔන්න ready. මේක තමයි ALOO SADHEKO කියලා කියන්නේ. හරි. Okay, now here comes our third dish. It is one of most famous dish in Sri Lanka. It is spicy coconut sambal. I think Sara coconut sambal එකක් තමයි දැන් හදන්න යන්නේ. අපේ තුන්වෙනි dish එක විදිහට. नेपाली मा कसरी बन्ने? नेपाली मा हामी बन्ने spicy नारियल को अचार. Correct? Correct. ඉතින් දැන් මුලින්ම අපිට මේ ලංකාවගේ fresh coconut නෑනේ. ඉතින් අපි ගත්තේ desiccated coconut තමයි. So we don't have fresh coconut like in Sri Lanka. So we bought some desiccated coconut. Normally the desiccated coconut is very dry, so we need to soft it a bit. So I already put some hot water in the desiccated coconut and made it a bit softer. ඉතින් දැන් අපි පටන් ගන්න යන්නේ. Now we are going to start. So I made some chopped piyaz, chopped onion and chopped tomato. So normally the correct thing is we have to blend it well with all the chili powder and salt and things and some pepper as well. But I don't have a grinder. I have a grinder, but it doesn't make it as I want it. ඉතින් මං අද කරේ chop කරලා ගත්ත එක නිකන් කලවම් කරලා ගන්නවා. අපි අර ලංකාවේදී නම් හොඳට බ්ලෙන්ඩර් කරලා හරි ගලේ අඹරලා හරි ගන්න එපේ. හැබැයි මගේ බ්ලෙන්ඩර් එකෙන් හරියට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං අද chop කරලා පොඩියට කපලා ගත්තේ. So I am going to add now the chili powder. So we need to add bit more chili powder to this dish because we need the color, that red color in it. But our husband doesn't like so much spicy, so I'm not going to add more. And then chili flakes. It is also one of main ingredients in Sri Lankan cooking. We always add chili flakes to our achars, sambals, and when we fry some things, and especially in tempered dal also we add chili flakes. Timang dana chili flakes tika kääli. And then noon, salt, and then some pepper. I need to find my pepper here. Yeah, I got, oh not that one. I got this. A little bit pepper. So when you add pepper to sambal, it makes it more tastier. I don't know, some people doesn't add pepper, but my mother used to add it, so I add it anyway. And then where's my lemon? Yeah, lime or lemon, bit of lime or lemon. So if you feel like it's not enough lime, you can add more lime at the end. But first I just add a little bit of lime. මේක ඉතින් අර ලංකාවේ එක එක විදිහටනේ සම්බෝල හදන්නේ. ඉතින් මට අද බ්ලෙන්ඩර් එක නැති හින්දා ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. And then we are going to mix it very well. I
Like we need to mix the tomato very well. That's why we need the grinder or stone. I think in Nepal also we have this stone grinder. In Sri Lanka also we have it, but I don't have none of them today, so I just use my hand to mix it very well. And then I'm going to add my desiccated coconut into the mixture. And I forgot one thing. We have to add the dried moldy fish or umbalakada. So normally in Sri Lanka we add this all the time for our sambals. It is called moldy fish chips. So I add some of it. I think Nepali friends will like this dish very well because my Nepali brother-in-law really likes this coconut sambal. So I think you people also will like this. So I'm going to mix these two very well now. And this is the last step. So I'm going to put some oil in the coconut sambal. It's not a must, but as we are using the desiccated coconut, I decided to do this step. So I already put some oil and keep it to hot a bit, and then we're gonna add some curry patta. Yep. And then garlic. And some mustard seeds. And we need to cook it a bit. Okay, now I am going to add this coconut achar into the oil. And cook it for some more minutes. ඉතින් අපි දැන් බත් එක ලිපේ තියලා තියෙන්නේ. හැබැයි බත් එක නම් අපි හදන්නේ අර නේපාල් විදියට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ. අපි සාමාන්‍ය ලංකාවේ හදන්නේ රයිස් කුකර් එකේ. ඉතින් මං හිතනවා මට ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ වෙන එක ලේසි. ඉස්සර මං ඒකට පුරුදු නෑ. හැබැයි නේපාලේ ගියාට පස්සේ මං පුරුදු වුණා. ටක් ගාලා විනාඩි 5න් 6න් අපිට මේ බත් එක හදා ගන්න පුළුවන් රයිස් කුකර් එකට වැඩිය. ඉතින් අද අපි ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තමයි බත් එක උයන්නේ. We use pressure cooker to cook the rice because like in Nepal, because I think it's easier than using rice cooker like in Sri Lanka. I prefer cooking my rice in pressure cooker. එනවා යා සුබ මොහොතින් කන්න කටක් රසද බලන්න. බලමු අපේ නෝනගේ. Let's taste my wife's food. Is it good? Thank you. Mittocha, derei mittocha. Derei mittocha, pirotha. Amilocha. Okay. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එහෙම තමයි උනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් කට්ටියට පුළුවන් අපේ නේපාලි ආලෝ සඳේකෝ එක try කරලා බලන්න. එතකොට our Nepali friends can try our two Sri Lankan dishes, and you can put a comment if you try it.
So we'll meet you again in another vlog, guys. I hope you guys enjoyed our video today. So until the next vlog, see you. Bye bye.